Welcome to Magnificat TV News, dedicated to offering news of the Church. Today is Wednesday, September 19th, 2018. The Pope has traveled to Sicily to remember a priest murdered by the Mafia. He has condemned the Mafia once again and has asked them to be converted. Monsignor Ganswein, Pope Benedict XVI's secretary, has compared the crisis in the Church with the September 11th attack in New York. An internal investigation of the German bishops has concluded that at least 1,670 priests committed abuse against minors in that country. The Secretary of the Spanish Episcopate has denounced that the socialist government seeks to take ownership of the cathedrals away from the Church. The Venezuelan bishops have been received by the Pope, who has asked them to continue resisting and to support the people of their country in this difficult situation. Conversion should be the only future the Mafia aspire to, the Pope has told them from Palermo, remembering a priest they killed. The word hatred is erased from the Christian life. You cannot believe in God and oppress your brother or sister. You cannot believe in God and be a member of the Mafia. The Mafia do not live as Christians, because with their lives they blaspheme the name of God, who is love. They were the Pope's words in the homily at the Mass he celebrated on the occasion of the anniversary of the martyrdom of the priest Pino Puglisi at Palermo. The Holy Father recalled that when Blessed Pino Puglisi was killed on his birthday, he crowned his victory with a smile that conveyed God's strength. It is the light of the love, of the gift, of the service. We need many priests who smile, Christians who smile, not because they take things lightly, but because they are rich in God's joy. Don Pino, the Pope continued, knew that he took risks, but above all, he knew that the real danger in life is not to take risks, but to go by pulling between comforts and shortcuts. May God free us from living consoled with half-truths. The Church is living its own September 11th with a crisis caused by the pedophilia of priests, according to Monsignor Ganswein, Pope Benedict XVI's secretary. Monsignor Ganswein, prefect of the pontifical household of the Holy See and personal secretary of Pope Benedict XVI, has represented this week in Rome the book The Benedict Option by Rod Dreher. The prelate has referred to the crisis in the Church, recalling that only the truth will set us free. Monsignor Ganswein explained that in reading the book in order to present it, he realized that last Tuesday was precisely the 17th anniversary of the attacks on the Twin Towers in New York and the Pentagon in Washington. I don't wish to compare the victims or the number of abuses in the Catholic Church with the 2,996 innocent people who lost their lives in the terrorist attacks on the World Trade Center and the Pentagon on September 11, 2001. And yet, the news reaching us from the United States, where so many souls have been mortally wounded by priests of the Catholic Church, is worse than any news could be of Pennsylvania's churches suddenly collapsing, along with the Basilica of the Immaculate Conception of Our Lady in Washington. Yet I remember it as if it were yesterday, how Pope Benedict XVI on April 16, 2008, in the National Shrine of the Catholic Church in the United States of America, urged the country's bishops and was overwhelmed by his deep shame in the face of the sexual abuse of minors by priests. It was probably in vain, as we see today. The call of the Holy Father did not stop the evil, and the hierarchy didn't pay much attention to him. The German bishop cited Benedict XVI's words from May 12, 2010, on the plane that took him from Rome to Lisbon to visit the sanctuary of Fatima. The news which we can discover in this message today lies in the fact that the attacks on the Pope and the Church not only come from without, but the sufferings of the Church come precisely from within the Church, from the sin existing within the Church. Monsignor Ganswein warned that if the Church does not know how to renew itself this time with God's help, the whole project of our civilization is at stake again. For many, it looks as if the Church of Jesus Christ will never be able to recover from the catastrophe of its sin,
It nearly threatens to devour it. According to the German bishops themselves, 1,670 priests committed abuses against minors. The investigation comprises the time since the end of the war until 2014. An internal report commissioned by the German Bishops' Conference documents a total of 3,677 cases of sexual abuse committed by 1,670 Catholic priests from 1946 until 2014. According to the report, these types of situations are a massive problem within the Catholic Church and are still present today. Approximately half of the victims of these abuses were under the age of 13, and 1 in 6 cases involved some form of rape, according to the publication. Most of those who were abused were male. For 2/3 of the victims, those who committed the abuses were their confessors or priests with whom they had some kind of religious relationship. The experts who compiled the report have examined around 38,000 records from the 27 German dioceses. The majority deals with material and internal minutes that were strictly confidential. The report on the basis that, along with the documented cases, there is a dark figure of many other situations of abuse that may not be investigated because the records were destroyed or due to the lack of testimony. According to the Spanish episcopate, the government of socialist Pedro Sanchez intends to take possession of cathedrals and major churches in the country away from the church. The Secretary General and spokesman of the Spanish Episcopal Conference, Jose María Gil Tamayo, has warned that the government's intention to elaborate on which property registered by the church the state is entitled to appears to be a covert confiscation. Gil Tamayo is thus responding to the initiative of the government of the socialist Pedro Sanchez, who stated that he will reclaim Catholic Church properties registered in its name, which he considers to be in the public domain. It all began in 1998 when the new mortgage law allowed the church to register the churches as their own. Until that time, the church had no power to register real estate dedicated to worship. For that reason, had not been reflected in the property register, neither his name nor that of anyone else. With the reform of the law in 1998, the church was quick to register those goods that belonged to it, which they could not register with the previous law. The church has been in this country nearly 20 centuries, and there are about 23,000 parishes, stressed Gil Tamayo. Lastly, Jose María Gil Tamayo has asserted that the property of the church be put to the service of the Spanish society. They are assets with an enormous social interest and are not for exclusive use and enjoyment of Catholics. They contribute 22 billion euros to the economy per year, 2% of the GDP. The Pope has encouraged the Venezuelan bishops on their ad limina visit to continue to resist and to support the people in their troubled country. To resist and to accompany the Venezuelans. This is what Pope Francis has asked the bishops of the Venezuelan Bishops' Conference during the audience that he has granted them on the occasion of their ad limina visit. The word from the Pope that we carry in our hearts is that of staying close to those who suffer the most and mobilize our diocese to meet the needs, stated Archbishop Jose Luis Asuejo, president of the Venezuelan Episcopal Conference, at the end of the meeting. Monsignor Asuejo, who in July denounced the perverse ideology of the socialist government of Nicolas Maduro, who has left the elderly and children malnourished, caused hyperinflation and several waves of people forced to leave the country, avoiding using these terms before the press in Rome. We can agree or disagree with the political system. The important thing for us is to safeguard the liberty of the Venezuelan people, promote their dignity, and defend human rights, acknowledged Asuejo, Archbishop of Maracaibo. I know you are close to your people, and I would ask you to not get tired of that closeness. And thank you for the resistance, Pope Francis said to the bishops. He also spoke to them about the basic principles of his pontificate, more sensitive to social issues, and wanting to avoid being identified with a specific political sector.
Our editorial is dedicated to commenting on the words of Pope Benedict XVI's secretary on the crisis the Church is going through. En medio de la tensión que se sigue viviendo en la Iglesia a costa del elevado número de sacerdotes que han abusado de menores de edad, esta semana ha resonado con una fuerza especial un discurso hecho por el secretario del Papa Benedicto XVI, Monseñor Ganswein, presentando precisamente un libro que se titula La opción Benedicto. Ganswein ha utilizado un símil, una comparación que creo yo que es muy acertada. Ha dicho que lo que está viviendo la Iglesia es equivalente al ataque a las Torres Gemelas el 11 de septiembre por parte de los terroristas islámicos. Repito, creo que es un símil, una comparación muy acertada, y creo que deberíamos de fijarnos en cómo reaccionó el mundo y sobre todo Estados Unidos para ver qué tenemos que hacer nosotros. Ignoro si este ejemplo, esta comparación procede del Papa Benedicto o es de cosecha propia de Monseñor Ganswein, pero insisto, me parece una comparación bastante acertada. ¿Qué ocurrió entonces en Estados Unidos? Lo primero que se hizo fue depurar responsabilidades. Fue un fallo terrible de los sistemas de seguridad, tanto de los sistemas de espionaje, de control de los terroristas, como incluso de los sistemas de seguridad de los aeropuertos que permitieron entrar a los aviones a personas armadas. Primero, por tanto, que se hizo fue depurar responsabilidades. Bien, esto ya se está haciendo en la Iglesia, no sé si suficientemente, pero ya algo por lo menos se está haciendo. Es decir, hay que evitar que los terroristas armados entren en los aviones, es decir, que determinadas personas entren en los seminarios, y hay que también depurar responsabilidades de aquellos que, por su negligencia o por su colaboración necesaria, consciente o inconscientemente, permitieron que esos sacerdotes no solamente hicieran fechorías una vez, sino que las siguieran haciendo de manera reiterada. Creo que este proceso, al menos en buena medida me parece a mí, que ya se está ejecutando. Pero después del atentado, en Estados Unidos se produjeron dos cosas, aparte de esta depuración de responsabilidades en la seguridad. Se produjo en primer lugar una reacción espontánea por parte de la inmensa mayoría del pueblo norteamericano, una reacción de unidad. Unidad en torno a sus símbolos, en torno, por ejemplo, a la bandera y en torno a su fe, que es uno de los elementos esenciales del pueblo norteamericano, de cualquier tipo, es decir, son muy plurales en su fe, pero la mayoría son creyentes. Unidad por parte del pueblo, porque entendieron que si no estaban unidos, si se mostraban divididos ante esta circunstancia, ante este terrible ataque, eran muchísimo más frágiles. En segundo lugar, se produjo otro acontecimiento muy importante, por parte, en este caso, del gobierno. Había el peligro de que se culpabilizara al conjunto de los musulmanes que vivían en Estados Unidos y de los musulmanes en el mundo, de aquel terrible atentado terrorista. Entonces el gobierno decidió actuar con muchísima prudencia, porque había que buscar a los culpables en todas sus ramificaciones, pero había que evitar que se produjera una caza de brujas sobre los ciudadanos norteamericanos musulmanes creyentes en el Islam. Una cosa es que haya musulmanes terroristas y otra cosa es que todos los musulmanes sean terroristas. La prudencia fue una característica de la actuación del gobierno, no solamente para evitar una injusticia que hubiera sido terrible, sino también para evitar una guerra mundial de religión que hubiera podido ocurrir si se hubiera producido por parte de algunos extremistas y el gobierno no lo hubiera impedido, el gobierno de Estados Unidos, una persecución contra los que profesan la fe en Mahoma, la fe en el Islam. Creo que estas dos cosas que sucedieron después del atentado del 11S también deben de producirse en la Iglesia. Unidad, en primer lugar, unidad. Unidad porque no solo estamos siendo atacados desde fuera, sino que esto, que procede en buena medida de dentro, aunque desde fuera lo airean, pero esto nos está haciendo un daño enorme. Y esa unidad solo puede producirse en torno a la ortodoxia. Es decir, en un contexto en el cual estamos divididos, en un contexto en el cual una parte de los católicos miran con sospecha, con desconfianza
a una parte de sus pastores porque consideran que no están siendo fieles a la palabra de Dios y a la tradición. En este contexto de división, esta herida, este golpe nos está pulverizando. Nos hace muchísimo más daño de lo que hubiera hecho daño si esta división interna no fuera tan fuerte como es en este momento. No se va a producir la unidad que es imprescindible para resolver esta tragedia, para afrontar esta catástrofe. No se va a poder hacer las cosas bien y no se va a producir la unidad si no es en torno al magisterio basado en la palabra de Dios y en la tradición, en torno a la ortodoxia. Sin ortodoxia no vamos a estar unidos. Creo que esta es una lección que no solamente se desprende de estos últimos acontecimientos, sino de los últimos años en la Iglesia. Es imprescindible volver a la ortodoxia. Me atrevo a decir, ¿hubiera sucedido lo mismo si no hubieran ocurrido determinadas manifestaciones incluso de algunos aparentemente por lo menos auspiciados o protegidos desde las autoridades de la Iglesia, tipo declaraciones de James Martin en el Congreso Mundial de la Familia? La sospecha que tienen un sector de los católicos, que algunos desprecian, insultan continuamente, le llaman de todo, bueno, pero que tiene un sector de los católicos de que no se está siendo fiel a la palabra de Dios y a la tradición, esa sospecha hacia sus propios pastores está generando una división en la Iglesia que no nos permite afrontar unidos esta terrible tragedia. Por lo tanto, unidad, y esto solo es posible si volvemos a la ortodoxia de una forma clara, manifiesta. En segundo lugar, si el gobierno norteamericano actúa con prudencia, también nosotros tenemos que actuar con prudencia. En medio de esta situación corremos el riesgo de que cada uno se convierta en una especie de gran inquisidor que se dedique a ir mirando con una lupa quién ha podido hacer esto, quién ha podido hacer lo otro. Una cosa es que las víctimas tengan que recibir el resarcimiento al cual tienen derecho y que se tiene que acabar la protección a los culpables, como ha ocurrido, y otra cosa es que empecemos también nosotros una caza de brujas. La presión que están sufriendo los sacerdotes, a veces incluso el acoso y el desprecio, y no solamente por parte de gente de fuera, sino por parte a veces hasta de los feligreses. Esta presión es injusta, esta presión nos está haciendo un enorme daño, este acoso nos está haciendo un enorme daño y no vamos a poder así afrontar con éxito el futuro. Es necesario, por lo tanto, ortodoxia y prudencia. Ortodoxia porque sin ella no es posible la unidad. Es más urgente que nunca volver a la raíz, volver a aquello que está en la palabra de Dios y aquello que ha sido hasta ahora la tradición de la Iglesia. Sin unidad no hay futuro, y esto tenemos que entenderlo todos. Y a la vez, prudencia para evitar que nos convirtamos todos en gente que va con una lupa buscando a aquel que ha hecho algo, supuestamente que ha hecho algo, para marcarle, señalarle con el dedo, estigmatizarle. Por eso creo que es necesario rezar, como pido cada día, y también recordar aquellas palabras de Jesús. La medida que uses, la usarán contigo. No debemos de ser ninguno de nosotros un gran inquisidor. Y además, ¿por qué te fijas tanto en la paja que hay en el ojo de tu hermano y no miras la viga en el tuyo? Los sacerdotes tienen que volver a recuperar la confianza de su pueblo. Para eso tienen que merecerla. Pero una cosa es denunciar al delincuente y otra cosa es culpabilizar a todos, porque eso es una injusticia que no va a contribuir a que afrontemos con éxito la terrible crisis que estamos padeciendo. Unidad, es decir, ortodoxia y prudencia. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. If you want to stay up to date with what is happening in the Church, you can visit our news webpage, www.catolicosonline.org. Until next week, God willing.